the energy, then you can calculate the partition function for a single oscillator, which is basically e to the power minus beta h and d omega. Of course, I mean it is a 1D, and therefore h amount of phase space volume will correspond to one state, and therefore since you are summing over the number of states, and that's why you divide by h and integrate over, this gives you the partition function for a single particle. Then for n particle partition function, it should be the product of all, and therefore it would be 1 by beta h square omega whole to the power n. And of course you are not dividing by n factorial, because these oscillators are assumed to be distinguishable, because these oscillators are having their particular positions, definite positions, and in that sense these oscillators are distinguishable, and therefore you are not dividing by n factorial as you did in case of classical gases where they were not distinguishable. And then we started with this one. This is the partition function. Once you know the partition function, definitely you can connect it to the free energy in terms of this, and once you know the free energy, you can calculate other thermodynamical quantities, physical, chemical quantities that you have the interest of your interest by applying the relations that you have in thermodynamic relations. You can get mu p. Yes, you see the P is 0, so it is not creating any pressure, because they are all sitting at some positions, and therefore they are not moving randomly here and there, and therefore there is no issue of pressure. So pressure is 0, and the entropy you have calculated, and it turns out to be like this. Okay, this is the entropy, and your U and U, the total energy, that turns out to be it is twice n kBt, and of course certainly because you have p square by 2m plus half m omega square x square, two quadratic term for each oscillator, and therefore you will have 2 times kBt by 2, and therefore each oscillator will contribute kt, because it's a 1D oscillator and n times. So if from the equipartition laws that it would be like this, and that is what is reflected here also classically, right? This cancels, you are left with this nkt, each oscillator contributing kt, which comes from the equipartition theorem classically, and therefore nkt. Exactly fine as far as classical concept is concerned, classical theory is concerned, and cp is nk, and these are all known relations, and therefore classically this is fine. And again, once you know the partition function, then you can calculate the density of states, because as I said that this is in the form of a Laplace transform, then you take the Laplace. So basically this is kind of Laplace transform of GE, and therefore GE, if you want to calculate, you have to do the inverse Laplace transform. Again, I'm repeating that I did explicitly calculate this kind of integration, and that turns out to be the sum of the residues over the poles, and that turns out to be like this, and therefore you get the density of sets of this form for e greater than 0, otherwise it is 0. So you know the partition function, get the density of sets, as I said. So sometimes it is easier to calculate partition function from the density of states, and in some cases it is easier to get the density of states from the partition function. So whichever is easier, you can adopt that approach anyway, but at the same time you should know both the ways to both the prescriptions you should know. Now again, you see, once you know the GE, suppose the partition function is known, or the GE is known, then you can calculate the entropy from this, because you have to relate it to the thermodynamical quantities, and this is what it is, K, ln G, and therefore from this you get the entropy like this. Okay, so you see here also you got the entropy, this one from the partition function, and here you get the entropy from the density of states, and you see both the things are same, and therefore there is a one-to-one correspondence, both ends meet each other, and therefore agrees with the earlier calculation, and there's a thumbs up, means okay, go ahead. So S is this, and therefore you know the temperature, this relation, and then again you see from this, from the density of states, you get to calculate all the quantities here from the temperature, and this is nkt, and again it matches with the earlier result. So far so good. Now we treat the oscillators quantum mechanically. We treat the oscillators quantum mechanically means you solve a particle subjected to harmonic oscillator potential,
in terms of Schrodinger equation, quantum mechanics in terms of Schrodinger equation, and then you see if you solve them, you have done it so many times in BSc, MSc, and so many times, and then you get the energy n plus half h kat omega. Half h kat omega is the ground state energy, and n is the basically it tells you number of quanta you have, right? And therefore, if you want to calculate the partition function for a single particle, then it is single particle can have any of the energies, and therefore you have to have e to the power minus beta en and then sum over all the states. That is what the definition of the partition function, right? You sum over e to the power minus beta n all probabilities of having energy en, and then sum over n to take into account all possible states. Okay. And en is this though, so you put this here and sum over n equals 0 to infinity, because n can be anywhere between 0 to infinity. You take this out, whichever is constant, to minus beta h kat omega by 2, you take common, and then you are left with this, and you write it is the x to the power n, and therefore it is 1 by 1 minus x type, and therefore it turns out to be twice sine hyperbolic beta h kat omega by 2. So this is what is the single particle partition function. As I said, that these particles are localized at certain positions, and therefore you can distinguish them, and therefore you can write the n particle partition function as q1 to the power n without any division of n factorial, and it turns out to be like this. And once again you have obtained this qn, definitely connected to the Helmholtz free energy, which is like this, and then mu del a del n, you get this, and p0 as you obtained earlier, s is like this. You get this, and I asked you to do the explicit calculation. Yesterday you did the explicit calculation, Somasri. So you have the notes now, so you can just just do this calculation by yourself. Del A del B, Okay, A is sir. given there, so you can do this explicit calculation, and eventually you will arrive at U. So this is S, and then you can use S to get U, and U turns out to be like this. Now, is it okay? Is this writing is okay? What hyperbolic this is this? Is it okay? This equals to this. Can you check? Can you check, or can you know assure me that these two are same? Abhishek, हाँ सर. can you assure that these two are same? Just check it out. হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হয়েছে? हाँ सर.
বাকিদের হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। মৌসুমী স্যার হয়ে গেছে। okay, all right. So this is what it is, and then therefore you see that what we did is the average energy per particle that turns out to be like this. Okay, then we have plotted. You see, this quantum mechanics you are getting this energy, but classically you got is nkt, right? And therefore nkt means classically nkt means where is that? Yeah, so nkt. So E by n is kt. So average energy here is kt, and here it is average energy is h cut omega by 2 plus h cut omega by this. So this is the expression. Now I have plotted both with a scaling of h cut omega. Okay, so e average by h cut omega versus kt by h cut omega. If you have the classical relation e average equals to kt, then if you divide both by h cut omega, then it becomes a straight line, right? E average equals to kt, so e average by h cut omega equals to kt by h cut omega. That's a straight line with a slope 1, right? This is the classical plot. Now, however, the quantum plot, if you have E average by h cut omega, the half plus 1 by e to the power beta h cut omega minus 1, right? And therefore, it is at kt0, this is half, and then it goes like this. And eventually, it will merge with the classical value at high temperature limit. How do you confirm that? As I said earlier in the last class, that if kBt by h cut omega is very, very large, that means kBt, yeah, kBt by h cut omega is very, very large, or h cut omega by kBt is very, very small, right? If it is large, the inverse of it would be h cut omega by kt, which will be very small. And then if h cut omega by kt is very small, that means at large temperature, then this is h cut omega by kt, which is very small. Then e to the power small quantity, e to the power x, you can write it as 1 plus x, right? Then 1 cancels, and therefore it will remain as h cut omega by kt. And if you invert the this one, then it will be h cut omega cancel, so it will be kt. That means it will be h cut omega by 2 plus kt. And if you divide e by h cut omega, then it will be half plus kt by h cut omega, right? So you see, this is half plus kt by h cut omega you are plotting, and then kt by h cut omega is very large. Then the half that is remaining is very negligibly small with respect to kt by omega, because kt by h cut omega is very large, and therefore at the large temperature limit, these two curves will, you will not be able to distinguish these two curves, because say suppose one is 10,000, some value 10,000, and another value is 10,000 plus half. So you understand that these two cannot be distinguished, right? So as large temperature, the quantum results do merge with the classical result. That means classical theory would be applicable at high temperature limit. Now you see, that is the most important thing I want to put stress on, that at low temperature, the quantum phenomena is so prominent and is so drastically different from the classical ideas, that if you really want to know the or if you really want to understand the results of a system at low temperature, then you have to adopt quantum mechanics. Classical mechanics will not do, because classical results will be way different from the actually practical result, which will be explained in terms of quantum mechanics. Okay, so that is what you have to understand. As I said in the last class also, that in many places, if you attend many kind of seminars and all that, you will see that people will say that you see this is a low temperature physics, and at low temperature you have to bring in the quantum mechanics. That is because that it deviates a lot from the classical mechanics, and it does agree with the practical results, and the quantum treatment does explain the practical results of systems at low temperature. So that is what I want to emphasize on that, and that is what I have explained already. And then now we'll determine the density of states of n, as we did in case of classical thing, that we had the partition function and we got the density of states. Here also we do try to do the same thing,
that you are given the Qn, the partition function, which this one is written in this form. You can check it out. These two are the same basically, and from there, so Qn is this. I rewrite this for n particle partition function, and this one, this is you have the binomial expansion of this quantity, and if you write it in the binomial form, then it will take this form. So r equals to 0 to infinity n plus r minus 1 c combination r e to the power, this factor is as it is there. Apart from this, the entire thing, this one, this entire thing is basically the binomial expansion of this. Okay, so once you obtain this, you can couple them these together. Then you can write it as in this form, compact form, e to the power minus beta n by 2 beta n by 2 beta h cut omega. You take beta common, half n h cut omega. You see, this will always be there, right? Because this part is nothing but associated with the ground state of quantum oscillator, and each quantum oscillator will contribute h cut by 2. It has to be there. You cannot avoid that. But this is what is the contribution to the energy. This is the r quanta is added here, right? So r number of quanta is there, r h cut omega. This is always there. It is in the background, and in top of that, on top of that, you have this r number of 4 photon quanta, right? Phonon quanta, because these are oscillators. Now, you can write this partition function as we, from the fundamental definition, that partition function you can write like this. This is the density of states, right? And also, this one can be written in this form also. No, now you can take the summation here. This summation that should have been here. Okay, just you can take this inside. Now you see that what is happening here is basically this and this, they are the same, because if you have the integration, say, if you have the integration, then e to the power, integration f of x delta x minus x naught dx is f of x naught, right? So this is e minus e naught, say, delta of e minus e naught, and this is f of e to the power minus beta e. Then then integration will be out, and e will be replaced by this e naught. Okay, then it will be sum over r e to the power minus beta e naught, n plus r minus 1 cr as it is, and d. So d is gone. Okay, so it would be sum over r from say 0 to infinity, n plus r minus 1 cr e to the power minus beta e naught. E naught is r plus n by 2 h cut omega. So e to the power minus beta times r plus n by 2 h cut omega. That means this, right? So yeah, here it is actually. Yeah, here it is. Okay, so basically e should be replaced by, here e should be replaced, integration will go out. So if you integrate out, then basically e will be replaced by this, right? If you say this is e0, r plus n by 2 h cut omega, right? So then, so this is same as, now let me bring two together. Now if I bring these two together, so yeah, so if you this integrate out, then it will remain like this. It will converge to this, right? Because e will be replaced by this, and therefore you will have this. So this and this is same, right? These two expressions are same. Only this is written in a different manner, introducing this delta function. Now, if you compare, this is this, and this should be same as this, and this is unknown, right? And now if you compare these two equations, QNs,
then you see your GE is nothing but this expression, right? So this way you can get the, so do you have any question at this moment? Anyone? Is it clear to you? If not, then please raise your voice. Is it clear, Somasri? Yes, sir. Okay. All right. And therefore the density of states is like this. Okay. So this implies that, what does it imply? This implies that there are n plus r minus 1 factorial by r factorial n minus 1 factorial states, because you have associated this. If there are r quanta, in the system, so basically you have n harmonic oscillators. Each oscillator will definitely have an energy. They cannot avoid unavoidable energy, that is h cut omega by 2. So n harmonic oscillators, each one will be having h cut omega by 2, and therefore altogether they will have n h cut omega by 2. But apart from that, you have r number of quanta available, and that should be distributed. Among n harmonic oscillators. How many ways can you do that? Now you see you have this factor already. This is the factor. So these are the number of states, because you are having so many number of states corresponding to an energy which is r plus n by 2 h cut omega. And so these are the number of states corresponding to an energy r plus n by 2 h cut omega, and therefore these so many states are available to the system when its energy has the discrete value r plus n by 2 h cut omega. Okay. Now for different r you will have different values. Okay. All right. Now there is yet another way of representation from kind of probabilistic approach or something like that. So there is yet another way of finding the density of states corresponding to energy E r plus n by 2 h cut omega. N by 2 will always be there. So basically you have r h cut omega to be distributed, r number of quanta that is distributed among the n quantum harmonic oscillators. Given an energy E for distribution among a set of n harmonic oscillators, and each of which can be in any of these energy states, right? Because each oscillator has, this is the form of energy states, n can run from 0 to infinity. So it could be anywhere among these possible single particle states, right? So now the question is, what is the total number of distinct ways in which the process of distribution of r quanta among n oscillators can be carried out? And of course, an oscillator may accommodate 0 to r quanta, right? Any oscillator can accommodate 0 to r quanta. Then the problem, this is a tricky way of doing this. This is a problem can be reduced to a number of ways of allotting r indistinguishable quanta to n distinguishable boxes. Okay. So basically r indistinguishable quanta that you are going to distribute among r boxes. Okay. Now the way, this is a kind of trick. Okay. So the trick is like this. You have, these are the boxes you have, and these are the boundaries of the boxes. Okay. Partitions of the boxes. And these are the quantas. Okay. And any, between two partitions, you can have even 0 to r, any number of quanta you can put in this. Okay. So that is the option you are left with. So basically you see you have so many quantas, so many, now you can think of this entire system, you can think of say n r balls and n boxes, that means n minus 1 partitions. Okay.
1 2 3 4 5 6, you have partitions 1 2 3 4 5. So n partitions are remain the as it is, but in between you have n minus 1 partitions, and there are r number of balls you have. So the way, the number of ways you can configure this is, you can, if you, so altogether you can permute r plus r partitions and balls altogether is r plus n minus 1. Okay, so partitions and balls, so you can permute themselves, then r minus n plus 1 factorial kind of permutations you can have if you know permute among themselves. Now if you, these balls, if you interchange among themselves, it does not give anything new, and also if the partitions are interchanged, that does not give anything new, and that's why you divide that by number of balls factorial and number of partition factorial. So this is the number of ways you can, you know realize the distribution of r phonons quanta in n quantum oscillators. Okay, so then if you know this GE, where r is what, number of quanta, right? E যদি total energy হয়, তোমাকে ground state energy গুলো বাদ দিতে হবে, these are the background energies that you have to deduct, and then divide by h cat omega, energy of each quanta, and this is the number of quanta you have, or E equals to this. Now the GE, the density of states, as obtained earlier, that GE is equals to r equals to 0 to infinity n plus r minus 1 CR delta. স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি এখানে যে বললেন মানে বক্স গুলো তো ডিস্টিংগুইশেবল, তাও তাও কেন n-1 দিয়ে আমি করছি, ভাগ করছি? Because the partitions, these locations are there, okay, no problem, but the partitions, if you this is basically a statistical, what should I say, this is a kind of statistical trick, probabilistic trick. Okay, so actually, to be very frank, I take it as a trick, because I also ask these questions many places, but always the answer turns out to be, this is a kind of trick. I don't know. The question you raised, that question was also raised in my mind. Okay, but basically I'm not, changing the boxes, but I'm doing the changing the, shuffling the partitions. So that is the answer comes when we talk the probabilistic people. Okay, so you take it as a trick, that you balls and partitions you shuffle among themselves, and if you shuffle the partitions among themselves, it doesn't give anything new, and ball, of course, I mean, if you shuffle among themselves, they don't give anything new. But of course these positions are fixed. Okay, these boxes are fixed, but the partitions you can interchange. But physically, what does it mean? I'm not pretty sure about that. Okay, let me confess that I'm not pretty sure about that, what this physically means, shuffling the partitions. Okay, Moshe? হ্যাঁ স্যার। Okay. And think about it. There is a room. Think about it. Talk to people who deal with the probability and statistics, pure probability and statistics. Then you can ask them, what does it mean actually physically. And mostly they will come up with, it is a trick. This is the way it is done. Okay, just check it out. While talking with friends or somebody, you can just, Okay, all right. So assuming that with some kind of inability to understand this physically, but taking it as a trick, we are going ahead. Okay, Mosumi? ওকে স্যার। So the density of states is this, and R is this, and therefore we recall the earlier expression that GE is R equals to 0 to infinity, and then delta C, this, and delta E, and this of course gives you this. If your R is defined, then certainly you will have this value. Okay. Now what we do is, so basically if this is the density of states for a particular energy E corresponding to R number of quanta apart from the ground state energies, then you can write the density of state in this form, right? So because E will merge to a value depending on the R. If you have
r equals to r0, then it will be r0 and so on. Now let us look at the now you have obtained, as classically you did here also, you got the density of states. Once you have that, you have the formula at hand, the connection between entropy and the density of states, and then simply you can write it like this, because this is your GE. So for a particular energy E, and this is ln r n factorial minus ln r factorial minus ln r n minus 1 factorial. And since n is very, very greater than 1, s equals to, so n is very, very greater than 1, তাই জন্য তুমি এই 1টাকে উড়িয়ে দিলে, তাই তো? So if n is very, very greater than 1, large number of oscillators, you just delete this one, you delete this one, right? You can neglect this one. So basically you are left with this, and then Stirling approximation you can use, and therefore you will be left with this one, and this one, and therefore 1 by t equals to del s del e. And if you do this derivative, then you see what you will obtain, del e. Then you can write it as del r into, because your what is r? R is this, right? So del r and del r del e. So what is del r del e? Del r del e, del r যদি করো তাহলে h cut omega. So del r del e would be 1 by h cut omega, and that is what you have written. So del s del r del e is 1 by h cut omega. And what is del s del r? S is this, del s del r যদি করো, from here you will get ln r plus n, and from here you will get ln r, and others will cancel because this is 0 anyway. Then others will cancel basically. So you will be left with this k, and h cut omega is there, k by h cut omega, and if you do this derivative, then this will be ln of ar plus n by r. Now if you put the value of r, what is your r? R equals to e minus n by 2 h cut omega by h cut omega, right? So if you put that value, then it will be e by, এটা একটু দেখে নাও তো, এটা r equals to e minus n by 2 by h cut omega, e by h cut omega minus n by 2. মানে r ভ্যালুটা যদি বলছে, ঠিক আছে তো? Okay, all right. So this is ln e plus this by this, and e by n equals to e by n. This is where is so this is if you take this, then it will be exponential of h cut omega by kt, right? Beta h cut omega. So ln of this equals to h cut omega by kt, that is beta h cut omega, and therefore e plus this by this is e to the power beta h cut omega. And then you can just simply solve for e, and then you will have e by n equals to half h cut omega e to the power beta h cut omega plus 1 by e to the power beta h cut omega minus 1. So basically the energy per oscillator that you are getting is half h cut omega e to the power beta h cut omega plus 1 by e to the power beta h cut omega. So this you obtain from the density of states, right? And you see, if you go back to the page number 104, this expression you see, if you take e to the power beta h cut omega by 2 common here, it will be e to the power beta h cut omega by 2 plus e to the power minus beta h cut omega by 2. Here would be here also you take e to the beta h cut omega by 2 common, e to the beta h cut omega by 2 minus e to the power minus beta h cut omega by 2. That will be cosine hyperbolic, twice cosine hyperbolic beta h cut omega by 2, and this will be twice sine hyperbolic beta h cut omega 2, and therefore it will be cot of hyperbolic of beta h cut omega by 2,
and then entire thing would be half or h cut omega by 2 times cot hyperbolic beta h cut omega by 2. So this is the expression for the average energy per oscillator you obtain using the density of states for quantum harmonic oscillators. Now we already obtained the energy, average energy per particle per oscillator using the partition function. Let us see whether this does match with the earlier result or not. In 104, page number 104, you see, yeah, you see, energy per oscillator, if you divide by n, half h cut omega by 2 cot hyperbolic beta h cut omega by 2, right? So this also matches with that expression. Yeah, right. So this expression do match with the expression that we obtained from the partition function of the n quantum harmonic oscillators. So finally, if we consider the classical limit when E by n, the mean energy per oscillator is much larger than the energy quanta h cut omega. That means, what does that mean? That means the number of oscillators you have, if you have the number of quanta much larger than the number of oscillators you have, in that case, again you see, this is also very important thing to know, that if you have large number of quanta of phonons compared to your number of oscillators, then you see the density of states you can have, then you can really, and of course, I mean, you can write it in this form, r plus n minus 1 factorial as this up to r factorial, then r factorial, n minus 1 factorial, this and this cancels. So basically we'll have like this. And since your r is much greater than n, so you can neglect this compared to r. This is r to the, there are n minus 1 terms, r to the power n minus 1 by, this is n minus 1 factorial, and again r is very larger than n, and therefore r is e minus n h cut omega by h cut omega, right? So you can neglect n, and therefore you have r equals to e by h cut omega, and then you can write s equals to k ln g equals k ln r to the power n minus 1 by n minus 1 factorial, and which gives you k, if you take this one, ln of r n minus 1 minus ln n minus 1 factorial. So, and that comes here, a n minus 1 ln r minus ln of r. These are the steps you can just simply follow, right? Nothing to explain here. And again, n is large, but r is very large compared to n. So here you can neglect one, and here you can neglect one, n ln r minus n factorial, and you can use the Stirling approximation, and it turns out to be like this. Then if you take these two couple together, then n ln and r by n plus 1, and therefore nk ln of e by r is basically, you have taken as e by h cut omega, n h cut omega plus 1, and if you take the derivative with respect to e, you get 1 by t. So it gives you, if you take the derivative with respect to e, then it will give you nk by e. Yes, nk by e, because 1 by ln of this is 1 by this, 1 by e by nh cut omega, and then take the derivative of this. Again, in the denominator, 1 by nh cut omega cancels. So this will be the, if you take the derivative with respect to it, will give you this, and therefore e equals to nkt, classical value. So you see the whole this thing we have done. Now
um yeah, okay. So this entire thing we have done with the assumption. These are valid based on the fact that R, that means you have the oscillators, and if you have huge number of quanta, then basically then the quantum results will approach the classical result. Okay. So do you have Abhishek? Can you physically explain that? So this is what we have shown mathematically, right? Yes. So if you we have shown mathematically that if you have huge number of quanta, you know, in say n harmonic oscillators, even if it is not n harmonic oscillators, then it should be also true for a single harmonic oscillator, right? Suppose a single harmonic oscillator results you have, if you have huge number of quanta, then that also give if you treat the oscillator or system quantum mechanically, then that also lead to the results which should be um, you know more or less approaching the classical value. Abhishek, can you have any physical explanation for that? ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন কি জোরে বলো। মানে স্যার মানে সংখ্যা বেশি হলে কেন ওটা ক্লাসিক্যালের সঙ্গে ম্যাচ করে, তাই তো? হুম স্যার ভাবছি। ভাবো। মৌসুমী? না স্যার, এটা তো জানি না। সমষ্টি? হ্যাঁ স্যার, মাইকটা অন অফ করে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ স্যার, একটু ভাবছি, বলছি। আচ্ছা, সুমন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ভাবো। নন্দিনী? নন্দিনী কি নেই? হ্যাঁ স্যার। নন্দিনী আজকাল তুমি ঢুকিয়ে যাচ্ছে, আমার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এই তো। নন্দিনী ভাবছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার ভাবছি। অর্ঘ্য কোথায়? অর্ঘ্য? হ্যাঁ স্যার। ভাবছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, শ্রেয়সী কোথায়? শ্রেয়সী? হ্যাঁ স্যার। এনি আইডিয়া? না স্যার। ভাবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আজকে আমি তোমাদের না ওই 11টা 15 নাগাদ বা ওই সময় ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ, কারণ আমার নেক্সট ক্লাসটার জন্য একটু অন্যরকম টেকনিক্যাল একটা তৈরি করতে হবে। আচ্ছা, তোমরা ভাবো। হ্যাঁ, ভাবার জন্য আমি অনেক সময় দিলাম ক্লাসের পরে। হ্যাঁ, বা বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে, বা হ্যাঁ ঘুমোতে যাওয়ার আগে। হ্যাঁ, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ওকে, সো লেট মি গো অ্যাহেড। আচ্ছা, কোনো প্রশ্ন আছে এর মধ্যে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি? স্যার, বলো।
স্যার আপনি প্রথমেই যেটা শুরু করলেন ফোনন দিয়ে, যে ইনডিস্টিংগুইশেবিলিটি দিয়ে, যে পার্টিকেল গুলো ডিস্টিংগুইশেবল, সেই জন্য আমরা এন ফ্যাক্টরিয়াল দিয়ে ভাগটা করছি না, কারণ ওটা ল্যাটিসের একটা পার্টিকুলার পজিশনে আছে, তো সেহেতু ওরা ডিস্টিংগুইশেবল। কিন্তু স্যার ওই ট্রিটমেন্টটা কি কোয়ান্টাম ট্রিটমেন্ট করলাম, মানে ওটা ক্লাসিক্যালি প্রথমে করেছিলাম, তারপরে কি ওই সিস্টেমটাই কোয়ান্টাম ট্রিটমেন্ট করেছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদমই তাই, একদমই তাই। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, তাহলে এখানে কেন পার্টিকেল, মানে একটু তুলুন পিডিএফটাকে। ওই বল স্টিকটা বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওখানে আর্ট ইনডিস্টিংগুইশেবল কোয়ান্টা কেন বলছি তাহলে? না না, আর কোয়ান্টাটা ইনডিস্টিংগুইশেবল, অসিলেটর গুলো নয়, বাট কোয়ান্টাটা ইনডিস্টিংগুইশেবল। ইউ আর ইনডিস্টিংগুইশেবল পার্টিকলস ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটিং। See, oscillator is different and quanta are different. Okay, particle oscillators are different and the quantas are different. কোয়ান্টা গুলো তো আর তোমার অসিলেটর নয়, মানে অসিলেটরের এক একটা তোমার মানে কোয়ান্টা বা ফোনন অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, those phonons are not distinguishable. So you have the oscillators. In those oscillators, actually those boxes are distinguishable. In these boxes, the phonons that you are putting, they are indistinguishable. Okay, but why the partitions are being shuffled? That Mosmi asked the question. Same question I think everybody will have in their mind. But I would have been surprised if somebody did not ask that question, because when I was going through, that question came to my mind. But still I'm wondering, I asked many people, as I said to answer to Mosumi, that always people come and say this is a kind of trick, you know. So probably they don't think physically also. There should have been some understanding, you know, why it is shuffling. There must be some understanding, but generally people say it is a trick. Either they are not clear about it, so they just conventionally they say like that, as I am saying now. So Nandini, as I said, to your question, that my remark is that these boxes are distinguishable. We know where the boxes are, but these quantas are not distinguishable. You cannot distinguish these quantas. All right. Okay, sir. Any question? Any ambiguity? Nandini? না স্যার, ঠিক আছে। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আপনি যেটা কোশ্চেন শেষে বলেন ওই কোশ্চেনটা আরেকবার বলুন তো। কোনটা গো? মানে যেটা আমাদেরকে ভাবতে হয়, টাইম দিলেন সেই কোশ্চেনটা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলছি এখানে আমরা যে ম্যাথমেটিক্যাল করলাম, তো মানে ডেনসিটি অফ স্টেটস থেকে আমরা করে এনার্জি পেলাম, কিন্তু এট দ্য লিমিট when your number of quanta, number of phonons are very large, n itself is very large, but when number of quanta are much larger than n, তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাপ্রক্সিমেট করে দেখলাম যে এনার্জি per particle, তাই তো, energy per particle, that turns out to be kT, which is basically same as you obtain from equipartition theorem, right? So it's basically the classical result. So my question is, তুমি দেখবে অনেক জায়গায়, দেখবে অনেক ক্ষেত্রে মানে অনেক জায়গায় এনকাউন্টার করবে যে এইটা আমরা ক্লাসিক্যালি করতে পারি, কারণ ফোনন ইজ ভেরি লার্জ, নাম্বার অফ ফোননস ভেরি লার্জ। এইটা দেখবে তুমি অনেক জায়গাতেই দেখবে। তো আমি বলছি যে নাম্বার অফ ফোনন যখন ভেরি লার্জ, তখন কেন, হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল রিজন অ্যাজ টু হোয়াই ইট গোজ টু ক্লাসিক্যাল ভ্যালু। এটা আমি এই প্রশ্নটা আমি করলাম, বুঝতে পারলে প্রশ্নটা? আবার বলছি, when number of phonons are, এটা তো n পার্টিকেলের জন্য, তাহলে সিঙ্গেল অসিলেটরের জন্য তাই হতে হবে। সিঙ্গেল অসিলেটরের জন্য আমি কোনো একটা কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করলাম, সেই কোয়ান্টিটিটা যদি লার্জ নাম্বার অফ ফোননস হয়, তাহলে সেই কোয়ান্টিটিটাও ক্লাসিক্যালি ক্যালকুলেট করলে যে কোয়ান্টিটি হওয়া উচিত সেটাই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, তার মানে একটা অসিলেটরে আমি এনার্জি যদি ক্যালকুলেট করি, দেন দ্যাট শুড বি অফ দি অর্ডার অফ kT,
if I do the quantum calculation and the number of phonons are very large. এইটাই আমি বললাম। ওকে স্যার। হুম, ভাববে তোমরা কেমন? আচ্ছা, কোশ্চেনটা ক্লিয়ার সবার কাছে? এমন কেউ আছো যে কোশ্চেনটা নট ইয়েট ক্লিয়ার? তোমরা একটু স্পিক আউট করবে, জানো তো, ইন্টারাকশন না হলে না ঠিক ভালো লাগে না আর কি। Sir, question clear. মাইক অফ করে বসে থাকাটা ইজ নট আ গুড জেস্টার। এটা কোথায় গেল আমার প্রেজেন্টেশনটা? আরে হঠাৎ করে উড়ে গিয়েছিল এটা। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো হ্যাঁ, আর কোনো কোশ্চেন নেই তো? গোবিন্দ, ইজ ইট ক্লিয়ার? এভরিথিং ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Now, next, so far this oscillator we have applied this canonical approach to the harmonic oscillators, and now we are moving to a different system, which is basically a magnetic system. And let us see what kind of results we obtain, using this kind of statistical physics or this kind of approach. Okay, so this is yet another application. Okay, so consider a system of magnetic dipoles. This is basically a paramagnetism. Okay, তোমরা এগুলো পড়েছো হয়তো অন্য কোথাও, আমি জানি না। So have you gone through the paramagnetism anywhere in any of your Yes, sir. Solid state. সলিড স্টেটে? আচ্ছা, সলিড স্টেট মানে ওই তোমার কোন সেমে এটা ছিল? আগের সেমটা, এই ফার্স্ট সেমে। ফার্স্ট সেম। ওকে, ফার্স্ট সেমে তোমরা কি কি পড়েছো ম্যাগনেটিজম? ম্যাগনেটিজম না স্যার, মানে সলিড স্টেটের ম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার কিছু ছিল, সেখানে ওই প্যারাফেরোডার কিছু কনসেপ্ট ছিল। আচ্ছা, ওকে। So now we will study in detail about the paramagnetism here, both classically and quantum mechanically. Okay. Now we study a system. Now you know what? Actually, okay, I'll talk later. Now let us look at the system of n magnetic dipoles. If you have n
atoms, let's say, in the solids or whatever, and each one will contribute, will have, in a paramagnetic substance, that the entities have their individual moments, right? And those moments are, directed in various ways, and these moments could have different values also, right? If the atoms are different, and their moments could be different, right? Now, these are kind of dipole moments I'm talking about, magnetic, of course, moments, and let's name them as mu. Okay, mu is the magnetic moment of each dipole, and there are n number of dipoles in the system. Now, in the presence of magnetic field, what do you expect? You expect that magnetic moments will try to align in the direction of the magnetic field. So dipoles will experience a torque tending to align them. Electricity magnetism mein tumra porecho, if there is a magnetic dipole and if you have a magnetic field applied, then kind of forces will be acting on that, and it will produce a torque, and therefore it will try to rotate the magnetic dipole in such a way that it will try to align, the moment will try to align in the direction of the magnetic field, right? And that is what will happen, that the dipole will experience a torque tending to align them in the direction of the magnetic field. If there were nothing else to check the tendency of the dipoles, and check the tendency, the dipoles would align themselves precisely in this direction, right? Now we would, so what it is saying, what does it mean basically? If there was nothing else to check, তার মানে তুমি যে you are rotating, if you are a dipole moment and I am applying a field, then you are rotating, but if there is nothing else to check your motion, then you will definitely align in the direction of the magnetic field. That is what it is saying. Now we would thereby achieve a complete magnetization of the system. Even if you give little amount of magnetic field, then you will have a complete magnetization of the system. But in reality, you do not have that, right? You do not have complete magnetization with a little feeble magnetic field. If to have a complete magnetization of a material, you have to apply certain amount of, substantial amount of magnetic field, so that all the particles are aligned in a particular direction of the magnetic field. So then what is going to play, what is going or what is going to hinder the kind of motion of these dipole moments towards the magnetic field? That is what I'm saying, that in reality, however, the thermal agitation in the system offers a resistance to this tendency, and in equilibrium we obtain only a partial magnetization. So basically you have the thermal agitation, it is going to give some energy to the system, which will try to agitate the system, the moments, even if they want to align in the direction of magnetic field, the thermal energy will try to align, we will try to agitate them from aligning perfectly in the direction of the field. So we obtain a partial magnetization. Clearly, as T tends to 0, if there is a 0 degree Kelvin temperature, then of course certainly physically, you can understand that there is no thermal agitation, and therefore all the particles, even if a little field, even in a small tiny amount of strength of the field, then all will be aligning in the direction of the magnetic field. The thermal agitation becomes ineffective, and the system exhibits a complete orientation of the dipole moments, whatever the strength of the applied magnetic field is, and that is what I was explaining. On the other hand, as T tends to infinity, if the temperature is very large, that means thermal energy is so high that it is always getting agitated very randomly, and therefore we can approach a state of complete randomization, because even if the field, little amount of field, is trying to make him align in its own direction, but this thermal energy will try to deviate him, and it will try to give him full randomness. You orient yourself as you want, that kind of stuff. So if temperature is very large, the thermal energy is so high that it will give a freedom to the dipole to align in any of the possible directions, and therefore
you will have complete randomization of the dipole moments, and hence the magnetization. What is magnetization? Magnetic moment per unit volume. The magnetization will be vanishing. So net magnetization will be 0 because they will be oriented in the random directions. At intermediate temperatures, however, so you have the two extremes. In one extreme, when T is 0, thermal energy is 0, you get complete magnetization for a little field. On the other hand, if you have, say, huge temperature thermal energy, then you have complete randomness in the direction of dipole moments, and therefore you get moment 0. But there is the intermediate region where this mu h, this is the energy, because your force is related to this, the torque is related to this, mu h, and so this amount of kind of energy will compete with the thermal energy, because mu h amount of energy that will try to align it in the direction of the field, and kbt which will try to resist that, or will try to agitate the magnetic moment, and therefore this ratio so there is a competition between these two energies, and therefore this ratio may probably will play a vital role in taking a position of the orientation of the magnetic moments, or which is reflected in terms of magnetization or susceptibility, whatever it is. So the model adopted for this study consists of, so this is the general idea, physical idea, that what may happen and what are the basic energies which are going to play a dominant role or vital role in obtaining the magnetization of the system. Okay, that is what it is. Now see, as I said, the model adopted for this study consists of n identical localized and hence distinguishable. Here also, you are talking about the solids, and therefore you know which atom is positioned at which place. Okay, they can rotate about their positions, but their positions are fixed. In that sense, they are distinguishable. Practically, and that is what it is written here, that practically static, mutually non-interacting, and freely orientable. Dipoles, the orientation or freely orientable dipoles. Now, the potential energy of the dipoles, which arises from the presence of the external field H and depends upon the orientations of the dipoles with respect to the direction of the field, is, so you can write the energy, right? So total energy, if you have an n number of dipoles, and the dipoles are having moments, say mu1, mu2, mu3, and so on, then you can sum over all the energies of each dipoles, which is making an angle, say theta I. Say ith dipole is making an angle theta I. So you have mu1, mu2, mu3, mu4, and so on. So mu1 is making an angle theta 1 with H, mu2 is making an angle theta 2 with H, mu3 is making an angle theta 3 with H, and so on. And say ith moment is making an angle theta I with H, then you can sum over the dot product of this with the negative energy. This is the potential energy, and which is the total energy here. Then mu dot H, mu I dot H, I is running from 1 to n, total number of moments, and minus mu. Now in this case, what I'm doing is, I'm assuming, for simplicity, I'm assuming that, if you really want to understand, if you are at the scratch, and if you really want to understand the behavior of the system, then you have to try with the simplest system, right? So for simplicity here, we are approaching the same thing, that we are having a system with a simple simplicity. Simplicity in what sense? Simplicity in the sense that mu, that moment of each particle, is identical. That is what I'm assuming. So mu1, mu2, mu3, mu4, all are having the same strength, magnetic moment strength, which is mu. That is what I'm assuming here. This is one simplicity. You can note it down here, that all particles are assumed to be identical, in the sense that all dipoles have the same strength mu. So then I can take mu outside the summation,
and of course mu dot h, if the particular ith moment is making an angle theta I, definitely it should be mu dot h, means mu h cosine of theta I, and mu is constant for all and mu is taking out, so sum over I equals 1 to n cosine of theta I. This is what is your energy. That is what I have written here. Theta is the angle between the ith dipole and the applied magnetic field. Now the question I'm asking, that what quantity should I be looking for? The quantity, since we are what we are going to do, actually we are using statistical tools, okay, statistical mechanical, statistical physical tools. That is the canonical ensemble, canonical approach. That is what we are going to apply to understand the behavior of a magnetic system with respect to applied magnetic field as well as temperature. Okay, so when you are talking about a magnetic field, when you are talking about the magnetic system, then definitely you have to see the effect of this magnetic system or the variation of the magnetic properties of the system with respect to external parameters like temperature or field. That is what you would like to understand. Now, for that, we are using the statistical physical tool. That means we are adopting the canonical methods, canonical approach, canonical method to understand the system. If we are approaching the canonical ensemble approach, then first thing we should look for is the partition function, because thousands of times I have said that partition function is the only one quantity which bridges between the statistical physics and the statistics and the thermodynamical or physical chemical quantities. So that is what we have to look for, the partition function. Okay, now look at this. Now I will ask you one question, that if I didn't tell you this, okay, suppose I did not tell you this, suppose I am here, you know what is canonical ensemble. Okay, now if it is like this, this is the energy of n particles, and n particles are having angles of different angles with the direction of the magnetic field, then Abhishek, can I ask you that what would be the expression for the partition function corresponding to the system, this system, n particle partition function? So you know what is canonical ensemble approach, you know how to calculate definition of the partition function, and you know here the system and its energy. And can you tell me how can we write the partition function for n particle partition function for this system, or the partition function for this system consisting of n dipole? তা দেখছি। Nandita, Nandini? So e to the power minus beta into energy. And then that's all. E to the power, that means it will be e to the power beta mu h sum over I equals to 1 to n cosine theta, right? হ্যাঁ স্যার, সাম ওভারটা থাকবে। সামটা থাকবে না? থাকবে। থাকবে, okay. That is what I'm saying, e to the power beta mu h, because minus, you said minus minus cancels, e to the power beta mu h sum over I equals to 1 to n cosine theta I. That should be in the argument, right? হ্যাঁ স্যার। Think about it. Think about it. Acha, Nandini bole, let me go back to other fellows like Indranil. Are you around? Yes. Indranil? হ্যাঁ স্যার।
So can you tell me, I mean, what is your thinking? How would it look like? Hmm? Gas, okay. Hey, Sir, just hold on. Just think about it, Indranil. I'm just back. এত কুইকলি আসে না জেনারেলি। হ্যাঁ, ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার, আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে একটা পার্টিকেলের ডাইপোলের ক্ষেত্রে যদি ওই পার্টিশন ফাংশনটা হয় তাহলে ইন্টার ডাইপোলের ক্ষেত্রে কি হবে, তাই তো? না, 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 না। আমি হ্যালো? হ্যালো? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, কি কিছু বলছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি না স্যারের কথা কিছু। না না স্যার, স্যার কিছু বলেন। স্যারের হয়তো মাইক কিছু বন্ধ রয়েছে।
হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার শুনছি। ওকে 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 ওকে, সাডেনলি নেট চলে গেল আর কি, অন অফ করার পর আবার। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ ইন্দ্রনীল, লেটস কাম ব্যাক টু, তো তো যেমন তোমার ধরো নন্দিনী একটা বলেছে, হ্যাঁ, she said that it should be e to the power beta mu h sum over I equals to 1 to n cosine of theta. Indranil, I am asking you, what do you think? স্যার স্যার থিটার উপর সামেশন থাকবে। থিটার সামেশন দিয়েছে। হ্যাঁ স্যার স্যার Q1 সামেশনটা তো বল নন্দিনী। হ্যাঁ, Q1 টা হবে এক্সপোনেনশিয়াল বিটা মিউ এইচ কস থিটা, আর এনটা পার্টিকেলের জন্য হবে Q1 হোল টু দি পাওয়ার n, মানে এক্সপোনেনশিয়াল বিটা মিউ এইচ কস থিটা হোল টু দি পাওয়ার n। Q1 নাকি বলে, Q1 কোত্থেকে পেলে তুমি? 1 মানে স্যার একটা ডাইপোলের জন্য মানে পার্টিকেল। সেটা কত, সেটা জানো কত? হোয়াট ইজ দ্যাট? Q1 বেটাটা কত? আর নন্দিনী কিছু একটা বলছিলে ইন্দ্রনীল, আই উইল কাম ব্যাক অ্যাজ ইউ সেড নন্দিনী, ই ইউ টু দি সেড। পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার হ্যাঁ বলো বলো। এবার কি তোমার নেটের প্রবলেম হচ্ছে? আমার তো নেট ঠিক আছে মনে হচ্ছে। হ্যালো, না স্যার আপনার ঠিক আছে, আপনার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা নন্দিনী, নন্দিনী কি একটা বলার চেষ্টা করছিলে? স্যার ওই সামটা থিটার উপরে হবে ওটাই বলছিলাম যে হ্যাঁ ওটা থাকবে, ওটাই বললাম। হ্যাঁ ওটা তো আমি বলেছি, তো থাকবে তো। আমি যেটা বললাম ওটাই তো বললাম, ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ সাম ওভার আই ইকুয়ালস টু 1 টু n কোসাইন থিটাই, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। রাইট। আচ্ছা ইন্দ্রনীল, আর ইউ ব্যাক? হ্যাঁ স্যার, ওকে, হ্যাঁ তুমি কি বলছিলে? আমি আমি তো সিঙ্গেল পার্টিকুলারটা জানি না, ডু ইউ নো দ্যাট? সিঙ্গেল পার্টিকেলের ক্ষেত্রে তো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ই হবে যখন পার্টিশন ফাংশন, ই সূত্র টু দি যেটা পাওয়ার মাইনাস বেটা ই ই টু দি মানে পাওয়ার কত? মাইনাস, ইটা কত? এটাই তো মাইনাস মিউ ডট এইচ। মাইনাস মিউ ডট এইচ, তাহলে সিঙ্গেল পার্টিকেল ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ। হ্যাঁ, মিউ ডট এইচ। মিউ ডট এইচ, তার মানে ই টু দি পাওয়ার মিউ এইচ ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থিটা। হ্যাঁ, সিঙ্গেল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশন তো তাই হওয়া উচিত। সমশ্রী, হ্যাঁ স্যার বলুন। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হ্যাঁ স্যার, আপনি বললেন যে এনার্জিটা আমাদের কাছে জানা, তার মানে এনার্জিটা ওই মাইনাস মিউ এইচ। এবার সেখান থেকে যদি আমরা পার্টিশন ফাংশন বার করতে চাই তাহলে তো কিউ এন বিটাটা আমরা এইভাবেই বার করে, যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস অফ বিটা ইন্টু এনার্জি। তো এনার্জিটা যদি জানতে পারি সেখান থেকে কিউ এন বিটাটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার বিটা মিউ এইচ কস অফ থিটা হচ্ছে, আর থিটার উপর সামেশন থাকছে। এটা সিঙ্গেল পার্টিকেলের জন্য। আর যদি এন পার্টিকেলের জন্য ভাবি তাহলে এইটা টু দি পাওয়ার এন হবে। এটাই। ওকে, মৌসুমী। স্যার আমার তো নন্দিনীটা মানে ঠিক লাগলো যেটা ও বললো প্রথমে, মানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সরি ই টু দি পাওয়ার মিউ এইচ, তারপর হচ্ছে থিটার উপর সামেশন, মানে ও আই আই থেকে ওয়ান, আই এর ভ্যালু হচ্ছে 1 টু n, হচ্ছে কস থিটা আই যেটা ছিল ওই জিনিসটাই হবে মনে হচ্ছে। আর ইয়ে কি বলে আমাদের অর্ঘ্য? হ্যাঁ স্যার। তুমি কি ভাবছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওই নন্দিনী যেটা বললো ওইটাই ঠিক মনে হচ্ছে। ও, অভিষেক হ্যাঁ স্যার। তুমি কি ভাবছো?
স্যার আজকে আমার এগুলো একটু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। সে কি অভিষেক, হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ, আমি এই মাত্র বলতে যাচ্ছিলাম অভিষেক অলওয়েজ থিংকস ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। স্যার আজকে আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, এগুলো আমার ভালো করে দেখা হয়নি এখন, ওই জন্য। ও কেন, সময় সময় পাচ্ছ না নাকি? সেরকম। হুম, তাহলে কি বেশি করে দেখছো, এইগুলো দেখার সময় পাচ্ছ না অভিষেক? হ্যাঁ, বলছি কোন সাবজেক্ট গুলো বেশি করে দেখছো যে এটা দেখতে সময় পাচ্ছ না? সাবজেক্ট বেশি না স্যার, ওই 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 কি ওই মাঝে একবার আমরা সাইন করার জন্য ওই বোলপুর গেছিলাম, তো তখন মোটামুটি এক সপ্তাহেরও বেশি সময় একদম মানে ক্লাস কিছু করা হয়নি, সব ডিউ পড়ে গেছে ওই জন্য। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। মান্না মান্না মান্না, হ্যাঁ স্যার। তুমি কি ভাবছো? গোবিন্দ হ্যাঁ স্যার। মান্না, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হুম, হ্যাঁ, সিঙ্গেল পার্টিকেলের জন্য পার্টিশন ফাংশনটা সামেশন ওভার থিটা ই টু দি পাওয়ার বিটা ইন্টু ই, আর ই এর ভ্যালুটা মিউ ডট এইচ, এটাই স্যার। আর এন পার্টিকেলের জন্য হলে হোল টু দি পাওয়ার এন। এটা তুমি কোথা থেকে বললে? পার্টিশন ফাংশন যেটা জানি, মানে যেটা পার্টিশন ফাংশন একটা সিঙ্গেল পার্টিকেলের জন্য বার করার যে সূত্র, সেখানে জাস্ট ই এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম। না, এটা কি তুমি আগে দেখেছো এই সিস্টেমটা? না, পার্টিশন ফাংশন বার করাটা দেখিনি আগে। মানে প্যারাম্যাগনেটিজমটা এটা সলিড স্টেটে পড়েছিলাম বিএসসি তে। মানে ওটাও কি এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্রোচই ছিল না অন্য কিছু ছিল? সেটা স্যার মনে নেই। আচ্ছা, তুমি আরেকবার বলো কি বললে? সিঙ্গেল পার্টিকেলের জন্য হ্যাঁ, সকলে শুনুক, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, সামেশন ওভার থিটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটাই, আর ই এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেওয়ার পর মানে মিউ মাইনাস মিউ ডট এইচ, তার মানে ই টু দি পাওয়ার প্লাস বিটা মিউ ডট এইচ, তার মানে ই টু দি পাওয়ার বিটা মিউ এইচ কস থিটা। আচ্ছা, তোমরা সবাই শুনলে গোবিন্দ কি বললো? বললো সাম ওভার থিটা ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থিটা। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পার্টিকেল, আর এন পার্টিকেল হলে হোল টু দি পাওয়ার এন। এটা কি তোমাদের রেশনাল মনে হচ্ছে? কারটা রেশনাল মনে হচ্ছে, নন্দিনীরটা না এরটা? আরো অন্য কোনো অ্যান্সারও থাকতে পারে হয়তো। মৌসুমী, কোনটা? এটাও ঠিক মনে হচ্ছে, মনে এটাও হচ্ছে ঠিক যে মনে মানে হচ্ছে। ওই গুলো অনেকগুলো থাকে এটাও তাহলে ঠিক ওটাও ঠিক, তোমাকে যদি অপশন দেয় তাহলে তোমাকে কোনটা ঠিক মারবে? এটাই দিল, এটাই ঠিক দিল। একটাই একটাই +5 আর একটা হচ্ছে -2, কোনটা ঠিক মারবে? আহ, দুটোই ঠিক মনে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখো, মানে দিস ইজ দ্য ভেরি ক্রুশিয়াল juncture where you have to really, if you want to calculate the partition function, this is the most, I think, crucial point where you have to understand that you have to sum over e to the power minus beta e to the power minus beta e, right? And then you have to sum over all possible states. That is the key thing you have to remember. Again, I repeat, e to the power minus beta e and sum over all possible e, right? Sum of all possible, right? এই ডেফিনেশনটা তোমরা জানো তো, that e to the power minus beta en se and sum over all n, এই হচ্ছে তোমার partition function, right? হ্যাঁ, Okay, so if you follow that approach, Nandini and others, please pay attention to this, that if you follow that approach, I have written here, and I appreciate all of you that you did not see your note, you tried your own way of
presenting the partition function. I really appreciate your honesty. You see here, and I don't expect also that all of you will come up with the correct expression. Okay, so when you use different systems, you see different way of thinking, and therefore you understand better. And that is what will happen here also. This is a system which is definitely different from the harmonic oscillator system. And in this system, of course, you are looking at it classically eventually. Okay, we'll look at it classically, and then we'll go to the quantum mechanics. Now you see, this is n particle partition function. I'm writing this as the n particle partition function. That what is that? E to the power, as you said, minus beta e. E is this. For n particle, the energy is this. Okay, and e to the power minus beta e is e to the power beta mu a sum over I equals to 1 to n cosine. So this is what has been told by Nandini. It has been supported by Mousumi. It has been supported by Samasri, and some others are probably, I did not ask explicitly, but I think many of you did support Nandini's view. So Nandini was here. Now, what Govinda has done, he has added this, which is the most crucial one. So this is the e to the power minus beta en. স্যার বলছি আপনি কি দেখাচ্ছেন, মানে দেখা যাচ্ছে না এখনো, প্রেজেন্ট করেননি কিছু? প্রেজেন্ট করিনি? না মানে আমারটা তো নেই, বাকিরা দেখতে পাচ্ছে কিনা ঠিক জানি না। না স্যার, কোনো প্রেজেন্টেশন মোড নেই। এ বাবা, তোমরা আমাকে বলনি এখন? সেই নেটটা কেটে গেছে, তখন ওদের প্রেজেন্টেশনটা চলে গেছে। ওকে, সো ইয়া নাফসি, সো এতক্ষণ যেটা বলছিলাম সেটাতে না দেখলেও চলতো। হ্যাঁ, what I'm saying that, so this is your n particle partition function, right? So then you know e to the power minus beta en. What is en? En is this. What is n? Here you don't have n, that quantum number, but it is there. I'll tell you what is that. Okay, so e to the power minus beta en is this. E to the power minus beta en is minus plus. So e to the power beta mu h sum over I equals to 1 to n cosine of theta I. This is the energy. This is the energy. This is the energy for n dipoles, where each dipoles are making some angle with the direction of the field. For instance, ith dipole is making an angle theta I with the direction of the magnetic field, and then you are summing over, because you have to sum over all the potential energies of each dipole, and that's how you are getting this. This is one configuration. For that, e to the power beta e is this, e to the power beta mu h sum over I equals to 1 to n cosine of theta I. Now think that you can have another yet configuration where thetas are different. You have, for example, say in the first configuration, you have theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, and so on. In the second configuration, you can have theta 1 prime, theta 2 prime, theta 3 prime, theta 4 prime. In the third configuration, you can have theta 1 double prime, theta 2 double prime, theta 3 double prime, theta 4 double prime. So you can different kinds of sets for theta i's, right? And for each set will correspond to a particular energy, and that set is also probable. And what is the probability? E to the power minus beta e. And that's why you have to, this is what you have written, e to the power minus beta en. This is the kind of nth, if I say nth configuration, then you have to sum over all possible configurations of theta I. Because set of theta, it can be different for different configurations. Nobody has told you that ith dipole will only take exact ith theta I angle with the field. It has a freedom. It can have any angle. It can make any angle with the direction of the magnetic field, right? And therefore, you see, each oscillator has a freedom of orientation, and therefore you can have a particular set of orientation for which you have written it to the power minus beta e, and you can have various different configurations
for thetas, and you have to take into account, because you are taking the total probability of all possible states, and then you have to sum over all possible theta orientations, and this is what is your n particle partition function. So did you get a little bit of the flavor what I said? হ্যাঁ স্যার Indranil, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। Shreyashi? হ্যাঁ স্যার। Okay. And Mousumi? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মানে মনে হচ্ছে কেমন একটা কি, মানে থিটাটা তো ফিক্সই থাকবে না, মানে এরকম একটা কিছু আবার মনে হচ্ছে। No, it's not, because you see, it could be যে তোমার ধরো আমি পরের দিকে তোমাকে আসছি আবার, হ্যাঁ, আবার এই জায়গাতে আমি অন্য অন্য একটা জায়গাতে আসছি। ওকে প্রথমে এই স্যার। জায়গা থেকে আমি একটা জায়গায় যাই, তারপর আমি আসছি আবার অন্য জায়গাতে। ওই কেমন লাগাটা আমি মোটামুটি আই ক্যান রিমুভ ইউর ডাউটস। ওকে, নাও ইউ সি ফ্রম দিস, এটা আমি এইভাবে লিখতে পারি, এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিবডি উইল হ্যাভ এনি অবজেকশন টু দিস। এক্সপোনেনশিয়ালটার উপরে সাম আছে, সেটাকে প্রোডাক্ট হিসেবে লিখলাম। হ্যাঁ ঠিক। Okay. And then what I'm writing is, now you see what I'm doing. I'm taking this product out, and then I'm summing over theta I. Okay. I'm summing over theta I. এইটা তোমার বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে? যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, আমি তোমাকে অন্য একটা ডকুমেন্টে যাচ্ছি। I'll go to another document. একবার ভালো করে দেখে নাও আমি কি করলাম। এইটার মধ্যে তোমার কনফিউশন আছে, let the confusion remain. With that, I'll come back to it. We are just writing it as a product, and this product I'm writing like this: first product, and then sum over theta. Okay, and then Sir? বলো। স্যার বলছি এই জিনিসটা আমরা মেনলি আইজিং মডেলে ব্যবহার করি, আমি মানে সেই কনটেক্সট থেকে অ্যান্সারটা দিয়েছি। ও ও ও তোমাদের আইজিং মডেল হয়ে গেছে? না স্যার, নেটের জন্য পড়ছিলাম। ও ও ও ও ও ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, it's good that you knew it and you told it correctly. তবে যারা কারেক্টলি বলেনি তার জন্য I don't feel anything, because I don't expect, frankly speaking, I don't expect everybody should answer everything. Okay, you know less means you understand more. Okay, and if you know, you have already known, that's good. Okay, so this is what it is, and then I am writing like this. I'm just taking the product first and then summing over this. Okay, so if you have problem in understanding this, let me go back to another document. Teaching video. Aha. Then where is that? Yeah. Okay, let me open this document. এবার দেখো, এখানে দেখো। Let us consider the partition function of n magnetic moments in the presence of the magnetic field. আমি এটা ভাবলাম তোমাদের অসুবিধা, ওই জন্য সকালবেলা এটা তৈরি করলাম। Now, assuming that the ith magnetic moment has moment mu I, then as we said that energy for certain configuration, the energy is like this. For simplicity, let us assume that all the moments having the same value, that is mu I equals to me, and therefore you take mu out, and qn should be equals to e to the power minus beta e, that is e to the power beta exponential of beta mu h sum over I cosine theta I. This is qn. নাও এইবারে যেটা আমি তোমাকে বলছি, যে এই যে এইটার সামটা কার উপরে হবে? সামটা হবে একটা সেট, ডিফারেন্ট সেটের উপরে। দিস theta 1, theta 2, theta 3, theta I, এই যে যেটা লেখা আছে, this represents a possible set of the angles.
that dipoles make with the direction of the magnetic field. কিন্তু এই যে সেটটা, এটা অন্য একটা সেটও হতে পারে, তার করসপন্ডিং এনার্জি ডিফারেন্ট হতে পারে, right? That could have different energy, and that for that energy you will have some probability to the power minus beta e, right? Then you have to sum all these probabilities, right? And that is what makes you the partition function, right? So these dipoles, তোমাকে কেউ বলে দেয়নি যে first dipole will make only angle theta 1. It can make angle theta 1, it can make angle theta 1 prime or theta 1 tilde. It has the freedom to make an angle. স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করবো হ্যাঁ, একটা বলো। question? হ্যাঁ স্যার, স্যার বলছি যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তখন তো মোমেন্টের ওরিয়েন্টেশনটা একদম ফিল্ডের ডিরেকশনই হবে, তো তারপরেও কি এতগুলো থিটা থাকার কথা? মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হওয়ার পর তো ওরা অ্যালাইন্ড হয়ে যাবে ফিল্ডের দিকে, মোটামুটি সব মোমেন্ট গুলোই অ্যালাইন করবে ফিল্ডের দিকে, যদি তারপরেও কি টেম্পারেচার এতগুলো? না থাকে, যদি টেম্পারেচার না থাকে, অলওয়েজ উইল আচ্ছা। অ্যালাইন দ্যাট ডিরেকশন। আচ্ছা হ্যাঁ, যদি আচ্ছা। টেম্পারেচার থাকে এবং তার এনার্জি, শোনো, তার এনার্জিও ডিফারেন্ট হবে। হোয়াট আই এম সেইং, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য এনার্জি। যদি theta 1, theta 2, theta 3 এই সেটটা ডিফারেন্ট হয়, their energy will also be different, right? And that energy always has the probability to occur, right? বুঝতে পেরেছো? And you have also the thermal agitation. So you have the beta also. There is a competition between the energy mu h and beta kbt. Okay, and you can have, this is the probability, right? This is the probability that the system will be found in this energy. Say energy te jodi thakte hoy, it will have a different set of thetas. তুমি যদি আরেকটা এনার্জি বলো, তাহলে it will have different other set of thetas, right? So I am asking the probability that the system could be found in this energy. And energy, of course, is the sum of this. And certainly, if mu and h are same, is constant, then theta i's will have different values, to have a different energy. বুঝতে পারলে সমস্যা? হ্যাঁ স্যার কিছুটা। মৌসুমী, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে তুমি তো জিজ্ঞাসা করছো what is the probability, and then you are summing over them, right? Now you are what you are asking, what is the probability that the system could be found in this energy. এই এনার্জিটা itself, what is the variable? Theta I, nothing else. You have mu constant, your h is constant, then you have only I is the variable. Then you change the orientations and you have different energies for the system, right? And you are asking what is the probability that the system could be found in this energy. As in case of a particle of a box, that you have this energy, then you are asking with this energy, what is the probability that it will be found in that energy state? So you have different possible energies. The particle can be in any of these states, right? Then what is the total probability? Then you sum over all possible probabilities, right? That is what you do here. The weight factor with each probability, and this, and then you sum over all. Okay. And so basically this is the weight factor, yes, and sum over all probabilities. Okay. ওকে স্যার। Okay, so this represents a possible set of the angles that dipoles make with the direction of the magnetic field. Somastri, just remove the idea that you have a particular field, particular magnetic moment, and therefore a হ্যাঁ particular স্যার। direction. হ্যাঁ you are স্যার, asking- কোয়ান্টাম, হ্যাঁ স্যার, Yes, কোয়ান্টাম yes. থিওরি ওয়াইজ তো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কোয়ান্টাইজড হবেই, এটা আমি ধরছিলাম না। মানে এটা তো আমরা কোয়ান্টাম থিওরি ওয়াইজ পড়ছি, তো সেখানে তো না, ম্যাগনেটিক এটা এখনো মোমেন্টও quantum করিনি। কোয়ান্টাইজড। না না, কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম করিনি। করিনি এখন অবধি? না, ক্লাসিক্যাল। আমি শুধু তোমাকে বলছি যে আমার যে আমি একটা সিস্টেমের মধ্যে এনার্জি আছে, সেই এনার্জিটা অনলি, সিস্টেমটার এনার্জিটা, এক মিনিট সুমিতা, ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন করি। হ্যাঁ না, আমি পরে ফোন করছি, আমি একটু ক্লাসে আছি। So basically what I'm asking, that this is the energy which is mu dot h, sum over I, of course, mu h sum over cosine theta I minus with. Now if your orientations are different, then you will have different energy.
Then you ask the question, what is the probability that the system will be found with that energy? Then that will be e to the power minus beta e. And then you have to sum over all possible states, right? Sum over all possible states means sum over all possible energies. And these energies are depending on set of thetas. Then you have to sum over the thetas, because eventually sum of all possible energy means sum of all possible thetas, set of thetas. I am not talking about quantum mechanics yet. Thomas, is it ঠিক আছে clear? স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওকে, আমি আইটা ইন্ডেক্সটা দিয়েছি এই মুহূর্তে। আইটা রিপ্রেজেন্ট করছে ফর দ্য ith moment, not theta I discrete angle. To remove your confusion, this I or mu I, whatever, this I represents the ith moment, not the discrete angle. All right. Only thing, you have so n number of moments, and these moments are free to make an angle with the magnetic field, and depending on the set of angles, you will have certain energy for the system. Okay, magnetic energy for the system. And you ask the question, what is the probability that the system will be found with that energy? Then it is proportional to e to the power minus beta e. Then sum over all possible orientations, all possible orientational representations. Okay, so there are different sets of this, so you sum over all these possible sets. Okay, now this is what it is. Then, as I said earlier, that I have this partition function, and then you can rewrite this in the following way. You can take the product outside, and this is what I asked, whether these two expressions are same, a and b are same or not. For that, what I'm saying now, suppose, now look at these expressions again. Okay, this a and b, this is the product is next, sum is first, and here the product is first and sum is here. Now consider this. Consider two particles having moment mu. Okay, and each one have two possible orientations. আমি ধরে নিচ্ছি there could be many possible orientations. One হচ্ছে theta 1 can have, say, theta 1 prime and theta 2 prime angles, and theta 2 can have any of these, say theta 2 prime and theta 2 double prime. আমি ধরে নিচ্ছি for simplicity. It can have many possibilities. Okay, but for the time being আমি ধরে নিচ্ছি যে theta 1 টা দুটো পসিবিলিটি ধরে নিচ্ছি, সিম্পল আমাদের ক্যালকুলেশন দেখানোর জন্য। একটা theta 1 প্রাইম, একটা theta 1 ডাবল প্রাইম, আর theta 2 টা হচ্ছে theta 2 prime, theta 2 double prime. Then what combinations they could have? It could have theta 1 prime, theta 2 prime. It could have theta 1 prime, theta 2 double prime. It could have first moment theta 1 double prime and second moment theta 2 prime. It could have theta 1, first one is theta 1 double prime and theta 2 double. So these four sets, possible sets of orientations I could have, if only theta 1 is allowed these two orientations and theta 2 is allowed these two orientations. Okay, now you check. Now put this. So first you do, what you do, you take the product of this. That means exponential of, so sum over, then take the square bracket, exponential of beta mu h cosine theta 1 into e to the power beta mu h cosine theta 2. Then sum over all these four orientations. Then what you will get? You will get e to the power beta mu h, একটু যদি আমি একটু ছোট করি, খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে না? এই চারটে ওরিয়েন্টেশন মাথায় রাখো। হ্যাঁ, বা এই চারটেকে যদি আমি এখানে কপি করে নিই একবার দেখানোর জন্য, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল এইখানটা যদি করি, কন্ট্রোল ভি, নাও দেখছি। তো তুমি যদি এইটাকে করো, এই চারটির উপর সাম করো, তাহলে কি হবে? প্রথম টার্মটা পাবে e টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থিটা 1 প্রাইম ইনটু e টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থিটা 2 প্রাইম প্লাস এইটা e to the power beta mu h cosine theta 1 prime into e to the power beta mu h cosine theta 2 prime plus e to the power beta mu h cosine theta 1 double prime
into e to the power beta mu h cosine theta 2 prime plus e to the power beta mu h cosine theta 1 double prime into e to the power beta mu h cosine theta 2 double prime, চারটে টার্ম পাবে। এবার বি এক্সপ্রেশনটা যদি নাও, প্রথমে সাম করে নিলে, সাম কি, সাম ওভার দ্য থেটাস, সেটা কি না, সাম ওভার থেটাস হলে তোমার কি হবে বেসিক্যালি, দেন ইউ টেক দ্য প্রোডাক্ট অফ আই, এটা কি থেটা, কি হলো, ইউ টেক দ্য সাম ওভার, এই যে এই ওরিয়েন্টেশনটা লেখা হয়নি তো এখানে, ওরিয়েন্টেশন গুলো লেখা হয়নি তো, যাকে তাহলে তুমি কি পাবে, আপনি হ্যাঁ এইটা কি হবে বলো তো, তার মানে তুমি পাবে ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থেটা 1, হ্যাঁ, প্লাস ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থেটা product of I, product of I মানে theta equals to 1 and 2, তার মানে 1 and 2, আচ্ছা এটা কি করে লিখবো বলো তো, টু দি পাওয়ার, আমি যদি এই সামটা, আমি যেটা করলাম প্রোডাক্টটাকে পরে নিলাম, এটা চারটে টার্ম পেলাম, আমি এটাকে এই সামটাকে আমি আগে করে নিচ্ছি ওভার থেটাস দিয়ে, তারপর যদি আমি প্রোডাক্ট করি, তাহলে আমি যেটা করব সাম ওভার, ওকে, তাহলে আমি যেটা করব সাম ওভার এটা এবং তার প্রোডাক্ট, তার মানে আমি যেটা করব, ওকে অলরাইট, থেটাটা সাম যদি করি, ওকে ওকে অলরাইট, তাহলে আমি এইটা করতে পারি, থেটা 1 প্লাস, আমি যদি এটা এটা না, এটা যেটা করব, আচ্ছা সাম ওভার থেটা আই, তাহলে আমি এইটা করব, দেখো সাম ওভার থেটা 1, হ্যাঁ, সাম ওভার থেটা 1 ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ কস থেটা 1, এইটা ইনটু সাম ওভার থেটা 2, হ্যাঁ, ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কস থেটা 2, তাই তো। তুমি যদি এটাকে লেখো প্রোডাক্ট হিসাবে, প্রথমে তুমি লিখবে সাম ওভার আইটা প্রথম, সাম ওভার থেটা 1 ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন থেটা 1, এইটা ইনটু সাম ওভার থেটা আইটা 2, সাম ওভার 2 মানে থেটা 2 ই টু দি পাওয়ার বেটা মিউ এইচ কোসাইন অফ থেটা 2, ঠিক আছে। তাহলে প্রথম টার্মটায় যেটা হবে, সাম ওভার থেটা 1 হলে তোমার দুটো আছে, থেটা 1 প্রাইম আছে, থেটা 2 প্রাইম, দুটো ভ্যালু হতে পারে, হ্যাঁ, তার মানে এইটা একটু তোমরা একটু খাতায় করে নিও, নাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাকে বলে দেবো। এইটা অ্যাকচুয়ালি what you can do, you can take like this, or rather what you can do is আমি এইটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি, এটাকে আমি একটা, এইটা ঠিক আছে, তাহলে আমাকে আরেকটা স্টেপ লিখতে হবে এখানে, জানো তো, আরেকটা স্টেপ লিখতে হবে, সেটা আমি তোমাকে পরের ক্লাসে, আমার নেক্সট ক্লাসটা আছে, হ্যাঁ, আমি তোমাদের পরের ক্লাসে এটা আরো ভেঙে দেখিয়ে দেবো, আর তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো যে আই ইকুয়ালস টু 1, তো প্রথমে একটা থেটা 1 এর উপর সাম করবে এবং সেটার সঙ্গে প্রোডাক্ট নেবে সেকেন্ড সামটা, যেটা আই ইকুয়ালস টু 2 এর উপরে হবে, দিয়ে দেখবে ওখানেও প্রোডাক্ট করলে সেই চারটে টার্মই আসে, সো এ আর বি আর আইডেন্টিক্যাল, হ্যাঁ, দিয়ে পরে আমি পরের এতে, আচ্ছা আর 1 মিনিট, এনি কোয়েশ্চেন ইন দিস রিগার্ড, যেটা আমি হয়তো আর 1 মিনিটে বলতে পারবো।
গোবিন্দ, মৌসুমী, না স্যার আমার নেই। আর সমাজশ্রী? না স্যার নেই। এই তো, সমাজশ্রী না স্যার, আপাতত কিছু না। আপাতত কিছু নেই, কিন্তু এই জিনিসটা হুম। তোমরা একটু হাতে করবে, কেমন? আচ্ছা, আমি ঠিক আছে স্যার। পরের ক্লাসে আমি বলে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আপাতত চললাম। হ্যাঁ, তোমরা একটু পড়ে নিও ভালো করে, তারপর আমি আবার পরের দিনে, আর সোমবারে আমি থাকবো না। হ্যাঁ, স্যার বলছি আমাদের এক্সাম যেটা নেবেন বলেছেন ওটা কি এমসিকিউ হবে? ওটা আমাকে একদিন ভাবতে সময় দাও। হ্যাঁ, আমি ও হোয়াটসঅ্যাপে আচ্ছা জানিয়ে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে।